ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಗಾಸ್ ಲಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲೇಟರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ? ಹೌ ಮೆನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್? ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗಾಸ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗಾಸ್ ಥೆರಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಥೆರಮ್ ಅದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಚಾರ್ಜ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು 1/ε0 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1/ε0 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಲಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಗಾಸ್ ಥೆರಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದೇ ಓಪನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಎಟ್ ಸಮ್ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್, some surface ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 1/ε0 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್, ಅದೇ ಗಾಸ್ ಥೆರಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/ε0 ಟೈಮ್ಸ್ this is what is this charge, electric charge or total charge ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. electric charge or total charge enclosed by the surface. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? So it states that the total electric flux passing through any closed surface. Okay, so the total electric flux passing through any closed surface is equals to 1/ε0 times the total charge enclosed by the surface. This is the statement. So it states that the total electric flux passing through any closed surface
any closed surface is equal to D. So what it is equal to? Equal to 1 divided by epsilon naught times the total charge enclosed. The total charge enclosed by the surface. Okay, so this is the statement of Gauss theorem or Gauss law in electrostatics. So now we will see its explanation. Consider a closed surface. Closed surface. Consider a closed surface which encloses a charge q. Enclosing a charge q here. Okay, so now any shape, ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. let us say positive charge q here. Okay, so now according to Gauss law, the electric flux through the closed surface is, so how much it is? Pi is equals to, according to the statement, so it is 1 divided by epsilon naught times the total charge enclosed. So this is what the Gauss theorem in electrostatics. Okay, so this is the simple explanation about Gauss theorem. So we'll see some interesting facts about and important facts about Gauss theorem. And here you consider another any closed surface here. Okay, so but it encloses charges q1 minus q2 plus q4, and one more here I will take here minus q3. These are the four charges, q1 minus q2 minus q3 q4. These are the four charges which are enclosed by this surface. Okay, so now what is the charge, total charge enclosed by the given closed surface here? That is q1 minus q2 minus q3 plus q4. Okay, this is the total charge enclosed by this surface. And according to the Gauss theorem, now the electric flux is equals to total charge enclosed divided by epsilon naught times. Okay, so that is equals to the total charge q1 minus q2 minus q3 plus q4 divided by epsilon naught. So this is the formula, and this is how we can calculate the total electric flux through any closed surface here. Okay, and the second thing we need to know here is the electric flux through any closed surface doesn't depend upon size and shape of the closed surface. It only depends upon the total charge enclosed by the surface. Okay, I will explain you. The electric flux through any closed surface is independent of
It's not dependent, it is independent. Independent of, so it is independent of size and shape. ಅಂದರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಿಗರ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ the charges enclosed, depend on the charge enclosed by it. Okay, so I will explain you why it is like this. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇಪ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. There are so many field lines, but I am trying only few which represents the nature of electric field lines. Okay, so ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್? ಸೊ the same number of field lines are passing through this second surface. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು, 1 2 3 4 5 6 7 8. ಓಕೆ, ಸೊ ದ 8 field lines ಇದಾವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ field lines crossing this surface 1? 8. Number of field lines crossing this second 8. Third one is also 8. So therefore the electric flux is same. ಈಗ ಅವ್ರ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ will not contribute for the electric flux through the closed surface. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, now consider here a closed surface, and now consider there are charges q1 and minus q2 and q3, and there are few charges here outside q4 minus q5 and q6. These are the charges which are located outside here. So what is the flux passing through this
ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇನ್ಸೈಡ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಿಯರ್? Q1 plus minus Q2 plus Q3. This is the total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅಥವಾ ಇವು ಏನು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿರಲ್ವಾ? ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. So now electric flux are the entering electric flux entering the surface is taken negative. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಅದೇನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ is taken positive. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. Inward flux. Suppose the flux is inward to the surface. In that case, it is negative ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So if the flux leaving is also known as outward flux. ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾವು. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಟರಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ is considered as positive, taken as positive, and the entering flux is taken as negative here. Okay, so this is one thing you need to know. So now I will explain you when the charge is located outside the
closed surface, why the electric flux through the closed surface is 0 here. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ನಾನು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Field lines. So let us draw few field lines which are passing through this. This is entering here little bit and also leaving. So ee tara field lines hogiruttave. So they will end at infinity now because it's an isolated charge here. So now if you consider here, how many number of field lines are entering here. Okay, so in order to not confuse you, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಥರ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ is like this here, this is the closed surface. So if I, for time being, let us count them. So 1, 2, 3, 4. 4 lines are entering the surface. Entering flux is taken as negative, so therefore here I will take here minus pi. And the flux is same here. The same number of field lines are leaving the surface, nodi, outside they are leaving. So whatever the number of field lines entering, the number of field lines leaving the surface is also same, that is minus pi ಆಗಿರುತ್ತೆ. So same, ಇದು same ಇರುತ್ತೆ. Entering flux is equals to here leaving flux. The entering flux is positive ಇರುತ್ತೆ, leaving flux negative ಇರುತ್ತೆ. So total electric flux ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. So because of this reason, if the charge is located outside the closed surface, the total electric flux is 0. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಲೀವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎಂಟರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಹಿಯರ್, ಓನ್ಲಿ ಲೀವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. Because we know that electric field lines never form closed loops. Closed loops ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವು, they are always open loops. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. Q divided by epsilon naught ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿನ ಆಗ್ತವೆ, ಲೀವ್ನ ಆಗ್ತವೆ. ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟು ಲೀವಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 here. Okay, and the next thing here you need to know is, suppose if a closed surface encloses a dipole, then electric flux through it is 0. ಯಾಕೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್, ಸೊ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್. ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. This is plus q, this is minus q. So what is the total charge? Plus q minus q 0. Here the plus q minus q also 0. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಡೈಪೋಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ enclosed divided by epsilon naught is the flux here according to Gauss theorem. What is the total charge enclosed? That is 0 divided by epsilon naught. So therefore it is always 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so like this, if
any closed surface encloses any number of dipole, okay, the total electric flux through it will be 0. These are the important points we should know regarding the Gauss theorem. So here we stop our discussion. Thank you.